Hi, I'm Sarah from the upcoming. Pleasure to have you here with us in Cannes. Maybe you could begin with an introduction to our brothers and tell us a little bit about each of your characters. Mine is Mohammed, and he's the big brother of Malik and Sarah, and the father of this family passed away a few years ago before the movie. So, as a big brother, my character has a kind of responsibility to take care of the family. He thinks he's like kind of the father of Malik, and they are completely their life changed with the assassination of this young Malik, and the movie shows how this family lives the few days after his death, and how they struggle to know the truth. So me, I do a kind of investigation about what happened, but also about who was Malik, and this is Mohammed. Et donc moi, Sarah, c'est aussi donc la sœur de Malik et la sœur de Mohamed, et on va donc suivre ces deux personnages, la sœur, le frère, les jours qu'ont suivi la mort de Malik, comment cette nouvelle leur tombe dessus, comment on a essayé de leur cacher, comment ils vont faire pour surmonter ça, est-ce qu'ils vont y arriver. Et voilà, c'est un peu l'histoire de cette famille. Of course, it's drawing on the real events of December 1986, but blending fact and fiction. First of all, why did you think it was important to go back and retell this story? And how much were you aware already of what happened, and how much did you have to research? Alors, à quel point c'est important, c'est important d'en parler. Là, ce qu'on dit, c'est ce qu'on se dit depuis qu'on vient présenter ce film, c'est que de reprendre le point, c'est peut-être pas le point de départ. Il y avait peut-être d'autres histoires avant celle-ci, mais 86, c'est peut-être l'une des premières qui a été médiatisée, qui a pris une telle ampleur. Qui a donné lieu à des manifestations, etc. Et quand on fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, avec moi j'ai grandi avec les émeutes de 2005, Bouna et Zied, aujourd'hui Black Lives Matter, je pense aux manifestations qu'il y a eu l'été dernier devant le Palais de Justice à Paris. Ça résonne énormément, et je sais pas si, en tout cas aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le moment de se dire les choses, de se rendre compte que ça dure depuis trop longtemps, et que c'est une manière aussi de trouver des solutions, et de se dire qu'il faut agir et arrêter voilà, de juste en parler. And in that sense, what do you hope that people will take away from watching this film, or the impact will be? Because some people might say, oh, this was a problem of the past. But as we can see with, like you mentioned, the Black Lives Matter, this is still an ongoing problem, both in Europe and beyond. So what do you hope the impact of this film will be, and why is it still important to keep talking about these things? I think the impact can be emotional. The angle and the role of a movie, what a movie is made for, is to spend for the audience to spend some time with these people and try to understand them, but on an emotional way, and that's something you can't feel by reading an article in the newspaper or reading a book. Or I think that's the magic of cinema, and spending some time with people is also a way to sometimes understand them really better. I think this movie for me is important because in a way this history is written somewhere in pictures, and it's a kind of it's something for the next generations, and we hope teachers will use it with their classes, and we hope maybe one day there will be DVDs in the libraries somewhere. And me, when I was a teenager, my father came from Algeria, and I have the war in Algeria in my family history.
I had to look for my own history and the history of my ancestors. I had to look for it because it wasn't given to me at the college, and it can be something to have it somewhere for teenagers who need the history to grow up and to find their space in our society. Alors, je reprends. Non, mais je sais pas s'il y a l'impact pour moi, c'est justement qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui, vous, nous, les gens qui ont vu le film. J'ai eu l'occasion là, de discuter avec certaines personnes qui ont vu le film et d'en parler. Comme Reda dit, d'éveiller un peu les consciences, et si les générations qui arrivent, voilà, peuvent avoir de la matière pour se défendre, pour parler de leur histoire, pour savoir d'où ça vient. Ça a pas changé. J'ai autant d'amis qui se font encore arrêter pour rien dans la rue. Quand ça arrive, on a encore peur d'à quel point ça peut dégénérer ou pas. On n'est pas serein. Et il faudrait que ça change. Je sais que les débats actuels qui ont eu lieu pendant l'élection du président Macron ont souvent, on a souvent parlé des bavures policières, on a parlé de la caméra intégrée. Donc j'ai l'impression que quand même les choses avancent dans l'action. J'ai envie de dire, il faut des actes aujourd'hui pour que, pour que ça se calme. That's fantastic. Thank you so much for sharing all that with us, and really enjoy the rest of your time here in Cannes. Thank you. Thank you.